Hello dear students, welcome back to EduHunt video lecture series. We are discussing about the important sense organ, that is eye. This is the eye. We will discuss about the structure later. We have already seen glands of the eyes. First is the meibomian gland. The secretions are oily secretions, and these secretions make the movement of the eyelids very smooth. Not only the movement, it reduces the friction and also prevents the friction, and also they facilitate the movement of eyeball without generating friction. Next gland, important gland, is lacrimal gland. Lacrimal glands, their secretions are watery secretions. We call the secretions of lacrimal glands as tears. Yes, tears. And these tears are released time to time. What is the function of these tears? It prevents the secretions, tears. They prevent the dust particles, they eliminate the dust particles from the eyes, and also not only that, they protect the eyes from the pathogens like bacteria, because they have an important bacteriolytic enzyme called the lysozyme. Lysozyme is an enzyme that kills bacteria. This enzyme is present in tears. And where they are present? At the outer angle of the eyeball. Outer angle of the eyeball, these are present, and which secrete water like substance, and it is alkaline in nature, moistures cornea, eyelids and conjunctiva. ఈ structures, eyelids, cornea, conjunctiva, ఇవన్నీ కూడా మనము చూస్తాం స్ట్రక్చర్ డిస్క్రైబ్ చేసేటప్పుడు మీకు చెప్తాను. And the secretions are slightly alkaline in nature. It is not mentioned, I think. It is alkaline in nature. Tear glands activate after 4 months of birth in human child. ఇది ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను. అందుకే 4 months బిఫోర్ ఇంకా చిన్న బేబీ ఏడ్చినప్పుడు వాళ్ళ కళ్ళ నుంచి నీళ్లు రావు, ఎందుకంటే ఇంకా టియర్ గ్లాండ్స్ అనేవి ఇంకా యాక్టివేట్ అవ్వలేదు. ఈవెన్ ల్యాషెస్ చూడండి, ఐ ల్యాషెస్ కూడా చాలా టెండర్గా అప్పుడప్పుడే డెవలప్ అవుతూ ఉంటాయి. థర్డ్ ఈజ్ ద గ్లాండ్స్ ఆఫ్ జిఎస్ గ్లాండ్స్. ఇవి అవుటర్ నియర్ ద మార్జిన్స్ ఆఫ్ ఐలిడ్స్లో ఉంటాయి. దే ఆర్ సిచ్యువేటెడ్ నియర్ ద మార్జిన్స్. Meibomian glands are present in the inner surface of the eyelids. Lacrimal glands are present to the outer angle of the eyelids and eyeball, and these these are present in the margins of the eyeball. And Hadrian glands are absent in rabbit and even in human being. These are not there but are found inside the lower eyelids, and these are meant for moistening the nictitating membrane. మాయిస్ట్గా ఉంచే అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే ఫ్రిక్షన్ని అండ్ ప్రివెంట్ ద ఫ్రిక్షన్ అండ్ ఆల్సో ఫెసిలిటేట్ ఈజీ మూమెంట్ ఆఫ్ ద ఐబాల్. మనకి ఏముంటాయంటే మైబోమియన్ గ్లాండ్స్ ఉన్నాయి మ్యామల్స్లో. హార్డేరియన్ గ్లాండ్స్ బదులుగా మైబోమియన్ వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ డిస్కస్డ్. అండ్ సమ్ మ్యామల్స్ లైక్ rats, shrews, whales, ఇవి ఉంటాయి. మైబోమియన్ గ్లాండ్స్ మనకి ఉన్నాయి, బట్
Hadrian glands, rats, shrews, whales. These are mammals. ఈ mammals-లో rats, shrews and whales. Objective questions అంటే మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చినప్పుడు విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ ఆర్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ mammals హ్యావ్ హార్డేరియన్ గ్లాండ్స్ అని ఇచ్చినప్పుడు rat, shrew, whale, all the above is the all the above. Which of the following mammal does not possess Hadrian gland? అని shrew, rat, whale, human being అన్నప్పుడు human being పెట్టాలి. సో అది మనం కరెక్ట్గా ఆన్సర్ చేయాలంటే దిస్ పార్ట్ ఆఫ్ ద కాన్సెప్ట్ మస్ట్ బి రిమెంబర్డ్. Next one is gland of mole. These are modified sweat glands. Watery secretions, they secrete and they are present near the eyelashes. Next is these three are the glands and their secretions. Next is important concept, that is rotation, movement of eyeball. How an eyeball is moving. How we are able to rotate our eyeballs. Like look at me, I am moving my eyeballs towards left, towards right, towards up and down. Even I can rotate my eyeballs even anti-clockwise and clockwise. So how I am able to moving my eyeballs? Because of an important muscle. There are 6 muscles that facilitate the movement of eyeballs. There are 6 voluntary muscles for movement of these eyeball to rotate, help in rotation of free rotation of the eyeball in the eye orbit. Eye orbit లోనే ఇంకెష్టం వచ్చినట్టు ఈ కన్ను చిట్టు అలా ఏం మూవ్ అయిపోదు. ఓన్లీ విదిన్ ద సాకెట్ ఓన్లీ, విదిన్ ద నాచ్ ఓన్లీ, దట్ ఈస్ ఐ ఆర్బిట్ ఓన్లీ the eyeball can rotate. 360 degrees మనం rotate చేయము. Only to some extent we can rotate we can move our eyeball. Out of these 6 voluntary muscles, 4 are rectus muscles and 2 are oblique muscles. గుర్తుపెట్టుకోండి, out of 6 voluntary muscles, 4 are rectus muscles. 4 rectus muscles. ఇలా రెక్టాంగులర్ వేసాను చూడండి ఒక స్క్వేర్ బాక్స్లో. 4 are rectus muscles and 2 are oblique muscles. I am putting an oblique. So 2 are oblique muscles and 4 are rectus muscles, and they are also called as extraocular muscles. Anyway, let us see the details of these muscles. Lateral or external rectus muscles rotate the eyeball and towards outside. Look at me, I am rotating, I am moving my eyeball towards left, that is out, that is from nose to ear. I can't move my 2 eyeballs in opposite directions. If I want to move towards left, both the eyeballs move only at one direction, and I can move opposite direction. Both the eyeballs move in same direction. If it moves in one in this direction, in one in other direction, it doesn't make sense. I can't move in that way. From nose to nose, this is the nose to ear, towards out. Lateral or external rectus muscles help in rotation of eyeball towards out, that is away from the nose, towards the ear. And medial or internal rectus muscle, opposite direction, that is from ear to nose, like this. Okay, ear to nose, that is inner movement. Rotates the eyeball towards inside, that is from ear to nose, ante ear to nose, ilag
ఓకే, ఇది నెక్స్ట్ ఇస్ ఫస్ట్ మనం లేటరల్ ఆర్ ఎక్స్టర్నల్ రెక్టస్ మజిల్ చూసాము. ఎక్స్టర్నల్ రెక్టస్ మజిల్, ఎక్స్టర్నల్ అవుట్ సైడ్ టువర్డ్స్ అవుట్ ఫ్రమ్ నోస్ టు ఇయర్. ఇంటర్నల్ ఆర్ మీడియల్ rectus muscle towards in, internal అన్నాం కదా, సో towards in, that is in అంటే మనకి నోస్ మధ్యలో ఉంది, in, so from ear to nose. And third is superior rectus muscle and inferior oblique muscle. అంటే ఇది ఫస్ట్ మజిల్ అనుకోండి, ఫస్ట్ rectus muscle, this is the second rectus muscle, this is the third rectus muscle and first oblique muscle. We have 2 oblique muscles and 4 rectus muscles. First rectus muscle in movement of eyeball towards out, that is from nose to ear. And second, that is internal or medial rectus muscle, helps in movement of eyeball towards inside, that is towards nose. And third is the superior rectus muscle along with the oblique muscle, that is inferior oblique muscle, superior rectus muscle and inferior oblique muscle. Both these in coordination with each other, they help in movement of eyeball towards up, upward movement. We can rotate towards up. So this movement is facilitated by 2 muscles, one superior rectus and inferior oblique muscle. And this is the fourth one. Inferior rectus, then opposite to superior oblique. This is the second oblique muscle. ఇక్కడతో అయిపోయి చూడండి, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 వాలంటరీ మజిల్స్ ఇన్వాల్వ్మెంట్తో కూడా మనం ఐబాల్ మూమెంట్ చెప్పుకున్నాం. ఇన్ఫీరియర్ రెక్టస్ మజిల్ అండ్ సుపీరియర్ oblique muscle, they collectively help the eyeball to move or to rotate in downward direction. That is, yes, downward rotation of eyeball is facilitated by the collective action of 2 muscles, one inferior rectus muscle and superior oblique muscle. I hope it is clear now. We have 6 voluntary muscles, 4 rectus muscles, and let us explain in detail. Once again, just review. We have, it is very important because we have to remember to answer multiple choice questions. Muscles of eyes. We have 6 voluntary muscles. Out of 6, rectus muscles, and second is, yes, oblique muscles. Rectus muscles, we have 4 rectus muscles and 2 oblique muscles. These 4 rectus muscles are lateral or external. ఇది రాసుకోండి, అందరూ నోట్ చేసుకోండి. Lateral, external, and second is medial or internal, superior and inferior. చూడండి, lateral, medial, superior, interior. Oblique కూడా ఇంటీరియర్ రాద్దామా ఫస్ట్, బికాస్ ఇంటీరియర్, సుపీరియర్. వీటి ఫంక్షన్ కూడా రాసేద్దాం ఇక్కడే, ఇంకొక ఇంక్తో రాద్దాం. ఎక్స్టర్నల్ మూమెంట్, అవుట్వర్డ్ మూమెంట్. Inward movement. Superior along with inferior, collectively superior rectus muscle along with the inferior oblique muscle facilitates the movement of eyeball upward.
upward movement of eyeball, and inferior rectus and superior oblique help in movement of eyeball towards downward movement of eyeball. This is about the movement of eyeball. We will discuss the structure of eye in detail in the next session. Just have a look. మనము ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు ఈ పిక్చర్ ఊహించుకుంటూ ఈవెన్ we can imagine our original eye. With this we have finished our discussion today. In the next session we are going to deal with structure of eye. Thank you.